Okay, let us start. Good evening, children. So we completed up to 3 lessons. Today we will discuss the 4th lesson, that is the reproduction in animals. So who are having the base of the 7th class reproduction in plants, it is very easy to know the concepts which are present in this lesson. Okay. One minute. So let us discuss about the concepts of 4th lesson, that is reproduction in animals. You are having the lesson reproduction in plants in 7th class. Okay, the key concepts of this lesson ఎప్పటికీ చదువుకుంటున్నట్లనే ప్రతి లెసన్ యొక్క కీ కాన్సెప్ట్స్ ఈ లెసన్ లో కూడా చూద్దాం ఒకసారి. Those are viviparous and oviparous, modes of reproduction, budding and binary fission, parts of the flower, male and female reproductive system, that is the human male and female reproductive systems, and then fertilization, external and internal fertilization, life cycle of frog, metamorphosis also, and then cloning. So these are the key concepts present in this lesson. ఈ పాఠం లోపల చూసినట్లయితే మనకు ఒక 10 కీలక భావనలు ఉన్నాయి. అండోత్పాదకాలు, శిశోత్పాదకాలు, వివిధ రకాల ప్రత్యుత్పత్తి విధానాలు, కోరకీ భవనము, ద్విధా విచ్చిత్తి, పుష్పము దానిలోని భాగాలు, మానవ స్త్రీ పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలు వాటి నిర్మాణము, ఫలదీకరణము, బాహ్య ఫలదీకరణము, అంతర ఫలదీకరణము, కప్ప జీవిత చరిత్ర, దానికి సంబంధించే రూప విక్రియ అనే ఒక అంశం, మరియు క్లోనింగ్. సో టుడే we will discuss these are all points, these are all key concepts. Okay, this is about the viviparous and oviparous. So viviparous means which give birth to young ones, those are called as the viviparous. And then oviparous means which lay eggs, they are called as the oviparous. This is the simple thing. Viviparous means which give birth to young ones. Oviparous means lay eggs. అంటే శిశోత్పాదకాలు అంటే పిల్లల్ని కనేవి, శిశు ఉత్పాదకాలు. అండోత్పాదకాలు అంటే అండాలంటే గుడ్లు పెట్టే వాటిని అండోత్పాదకాలు అని అంటారు. So examples for the viviparous, so many examples are in our surrounding also. Cat, elephant, tiger, dog, cow, these are all the examples for the viviparous. Pig, these are all the examples for the viviparous. And then examples for the oviparous, mostly all the birds, lizard, snake, these are the examples for the oviparous. Okay, మన చుట్టుపక్కల చాలా వాటిని మనము చూస్తూ ఉంటాం. వాటి లోపల వాటి లోపల పిల్లల్ని కనే వాటిని శిశోత్పాదకాలు అంటుంటాం కదా. పిల్లి, ఏనుగు, పులి, కుక్క, పంది, ఇవన్నీ కూడా శిశోత్పాదకాలు, పిల్లల్ని కంటాయి. అండోత్పాదకాలు అంటే గుడ్లు పెట్టేవి, అన్ని పక్షులు, మెజారిటీ పక్షులు, బల్లి, పాము, ఇవన్నీ కూడా గుడ్లు పెట్టేటివి. సో ఇవి these are the examples for the viviparous and oviparous. And then very important thing is that what are the external features, external characters which we identify whether that animal, that organism is viviparous and oviparous. మనం అది పిల్లల్ని కనేటప్పుడు, గుడ్లు పెట్టేటప్పుడు చూసి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. With the external features only we may able to say the whether it is oviparous or viviparous. So what are those external characters or external features? If we see any animal having epidermal hair on its body, if the animal having the hair on the body and the external ears, if we lose the ears, then those animals or those organisms are belongs to viviparous, which are having the epidermal hair and external ears belongs to viviparous. అంటే ఏ జంతువుల చర్మం మీద అయితే వెంట్రుకలు ఉంటాయో, ఏ జంతువుల యొక్క చెవులు బయటికి కనబడతాయో, అవన్నీ కూడా
గుడ్లు పెట్టి అవన్నీ కూడా పిల్లల్ని కానీ శిశోత్పాదకాలు. అంటే వాటిని మనం ఈజీగా గుర్తుపట్టవచ్చు. చర్మం పైన వెంట్రుకలు, చెవులు బయటికి కనిపించడం, ఈ రెండు ఉంటేనంటే అవి శిశోత్పాదకాలు. సో విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఎయిర్ ఆన్ ద బాడీ అండ్ దెన్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్, those are belongs to viviparous. If we see the characteristics of the oviparous, those are different with the viviparous. In oviparous, they don't have the epidermal layer and external ears. You cannot see the external ears, and even they not have the epidermal layer. ఒకవేళ మనం అండోత్పాదకాలను చూసినట్టే వాటి చర్మం పైన వెంట్రుకలు ఉండవు, చెవులు కూడా బయటికి కనిపించవు. లోపల దిక్కు ఉండవచ్చు కానీ చెవులు అనేటివి బయటికి కనబడదు. ఇప్పుడు మీరు షీప్, గోట్ ఇవన్నీ చూస్తారు కదా, దీస్ ఆర్ ఆల్ హ్యావింగ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్. అదే మీరు ఏదైనా పక్షికి కానీ, బల్లికి కానీ, పాముకి కానీ ఇవి చూసినట్టే, కప్ప కానీ వీటన్నిటి చూసినట్టే వాటికి మనకు బయటికి చెవులు కనిపించవు. సో వేటికైతే చర్మంపై వెంట్రుకలు ఉండవో, చెవులు బయటికి కనిపించవో అవన్నీ కూడా అండోత్పాదకాలు. ఈ డిఫరెన్స్, ఐడెంటిఫై దిస్ డిఫరెన్స్ between the oviparous and viviparous. These are the external characters, only two characters, that is the having the epidermal layer and the external ears. If they have the epidermal layer and external ears, they belongs to viviparous. If they are not having the epidermal layer and external ears, they are belongs to oviparous. Very important thing, comparison of the characters, and then examples of these two, viviparous and oviparous. Then we will move to the modes of reproduction. You know what is reproduction? Producing the organisms with same characters. Generally we say it is as the reproduction. Reproduction is majorly it is in two types. One is sexual reproduction, second one is the asexual reproduction. So we will see some of the sexual reproduction and then asexual reproduction also. So majorly reproduction is two types, sexual reproduction and asexual reproduction. So what is the difference between the sexual reproduction and then asexual reproduction? If you see any organism having the male and female differentiation, male organism is different and female organism different, then they are possible to undergo the sexual reproduction. If you see the male dog and female dog, if you see the male goat and then female goat, the male person and female person. So if this type of differentiation is there, then it leads to sexual reproduction. If there is no male and female differentiation, that type of organism, they undergo the asexual reproduction. So this is the major difference. If any organism having the differentiation of male and female, they will undergo the sexual reproduction. If there is no male and female differentiation, they will go with the asexual reproduction. So if they are having the male and female differentiation, they will produce the gametes. That the male organism produces the male gametes, female organism produces the female gametes. The fertilization will be taken place in these two gametes. Male and female gametes, fusion of male and female gametes is called as the fertilization, which leads to the zygote. From the zygote, after some of the modifications, some of the things, the new organism will be produced. So these are the things which happen in the sexual reproduction. In sexual reproduction, we see the male and female differentiation. Male and female, they will release the gametes. That is the male gametes from male organism, female gametes from the female organism. The both will be fusion. That is called as the fertilization. Fertilization means fusion of the male gamete and female gametes, which leads to the zygote. So from the fertilization, they will form the zygote. From the zygote, new organism will be produced. This is about the sexual reproduction. లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిలో ఏం జరుగుతుందంటే, స్త్రీ పురుషుల జీవులు వేరువేరుగా ఉంటాయి. స్త్రీ జీవి వేరుగా ఉంటుంది, పురుష జీవి వేరుగా ఉంటుంది. మగ కుక్క ఆడ కుక్క, మగ కుందేలు ఆడ కుందేలు, మగ గొర్రె ఆడ గొర్రె, మగ మనిషి ఆడ మనిషి. ఇట్లా ఈ రకంగా విభేదనం ఉంటే, స్త్రీలు పురుషులను విభేదం ఉంటే అక్కడ లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుంది. అట్లా స్త్రీలు పురుషుల విభేదనం లేకుండా ఉంటే వాటి లోపల ఏం జరుగుతుందంటే అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుంది. సో ఈ లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరిగే జీవుల లోపల స్త్రీ జీవి నుంచి స్త్రీ బీజ కణాలు, పురుష జీవి నుంచి పురుష బీజ కణాలు వస్తాయి.
ఈ రెండు కలవడాన్ని మనం ఏమంటున్నాం ఫలదీకరణము అంటున్నాం. ఫలదీకరణం అంటే స్త్రీ మరియు పురుష బీజ కణాల సంయోగాన్ని, కలయికను ఫలదీకరణం అంటారు. ఇట్లా ఫలదీకరణం జరగడం వల్ల ఏం ఏర్పడుతుంది? సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది. ఆ సంయుక్త బీజం నుంచి కొత్త జీవి అనేది వస్తుంది. అంటే లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి లోపల స్త్రీ జీవులు వేరే ఉంటాయి, పురుష జీవులు వేరే ఉంటాయి. స్త్రీ జీవుల నుంచి స్త్రీ బీజ కణాలు, పురుష జీవుల నుంచి పురుష బీజ కణాలు వస్తాయి. ఈ స్త్రీ పురుష బీజ కణాలు రెండు కలిసి ఫలదీకరణం జరుగుతుంది. ఆ రెండింటి కలయికనే ఫలదీకరణం. ఆ ఫలదీకరణం జరగడం వల్ల సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది. ఆ సంయుక్త బీజం ద్వారా కొత్త జీవి అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇది లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి గురించి. మనం అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి చూస్తే ఏం కనబడుతుంది? What we discussed in the sexual reproduction, we say there is differentiation like male and female organisms, but in asexual reproduction there is no differentiation as no male and female. We say it is as the organism. From that directly the new organism will be produced. There is no gametes, there is no fertilization, there is no zygote. These steps are not present in the asexual reproduction. From the organism it produces no organism. That's enough. So this is about the asexual reproduction. In sexual reproduction, male and female organisms are there. They releases the gametes. The fusion of the gametes will be taken place. With that, zygote will be formed. After zygotes, after so many stages, the new organism will be established. But in asexual reproduction, directly the organism produces new organism. There is no gametes. There is no fertilization. There is no zygote. These are all steps we cannot see in the asexual reproduction. Okay. So many lower organisms and microorganisms, they undergone the asexual reproduction. ఈ అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అనేది దీని లోపల లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తులకు స్త్రీలు పురుషులు అనే జీవులు ఉండవు. అదేవిధంగా వీటి నుంచి మనకు బీజ కణాలు అనేటివి ఏర్పడవు. వాటి మధ్య ఫలదీకరణం అనేది జరగదు. దాంతో సంయుక్త బీజం ఇదంతా ఏమి ఉండదు. డైరెక్ట్ గా జీవి నుంచి కొత్త జీవి వచ్చేస్తాయి. ఈ స్టెప్స్ అనేటివి ఉండవు. అన్ని ఈ బీజ కణాలని, ఫలదీకరణం అని, సంయుక్త బీజం ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు. ఇవన్నీ ఎక్కడంటే చిన్న జీవులు, అభివృద్ధి చెందిన జీవుల లోపల, సూక్ష్మ జీవుల లోపల, వాటన్నిటి లోపల లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుంది. ఎవాల్వ్డ్ ఆర్గానిజమ్స్, అభివృద్ధి చెందినటువంటి జీవుల లోపల, మన కంటికి కనబడేటటువంటి జీవుల లోపల సాధారణంగా సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్, లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అనేది జరుగుతుంది. ఇంకొక పదం కూడా మనం చెప్తుంటాం, అది శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి. మొక్కల్లో జరుగుతుంది. నిజం చెప్పాల్సి ఇది కూడా అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి. మొక్కల్లో జరిగేటటువంటి అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తినే మనం ఏమంటామంటే శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి అని అంటాం. అంటే శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి ఏ భాగాల ద్వారా జరుగుతుంది? శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి అనేది వేల్ర ద్వారా, కాండం ద్వారా, కొమ్మల ద్వారా, పత్రాల ద్వారా. అంటే ఫ్లవర్ పార్ట్స్ కాకుండా, పుష్పము పుష్ప భాగాలు కాకుండా మొక్క యొక్క ఏ భాగం నుంచి అయినా కొత్త జీవి ఉత్పత్తి అయితే దాన్ని మనం శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి అని అంటాం. బంగాళదుంప ఉందనుకోండి, పొటాటో, ఆ బంగాళదుంప యొక్క కన్ను వంటి భాగాన్ని తీసుకొని భూమి లోపల నాటుతుంటే మనకు కొత్త బంగాళదుంప మొక్క వచ్చేస్తుంది. చామంతి కూడా అంతే. రణపాల లోపల అయితే ఆకులు ఉంటాయి. అంటే పుష్పం కాకుండా ఏదైనా మొక్క యొక్క ఇతర భాగం నుంచి కొత్త జీవిని ఉత్పత్తి చేయడాన్ని మనం శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి అని చెప్పి అంటాం. సో అనదర్ వర్డ్ ఈస్ ద వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్, or we also say vegetative propagation also. So it is also asexual reproduction. This is also asexual reproduction. Vegetative reproduction also asexual reproduction. Particularly we say it is in plants as the vegetative reproduction. Why we call it is as vegetative reproduction? Because the vegetative parts means other than flower, like roots, stem, branches and leaves. These are called as the vegetative parts. So with the vegetative parts, if the reproduction will be taken place, that is called as the vegetative reproduction. We see this type of vegetative reproduction in potato, chrysanthemum and bryophyllum. So in bryophyllum, by the leaves. In potato, some eye type of structures are there in potato. With that, in chrysanthemum also some structures are there which produces the another organism. So the plant parts other than flower which participates in the reproduction, like the roots, branches, stem and leaves, that is called as the vegetative reproduction. So these are the mode of the reproduction.
So mainly reproduction is two types: asexual reproduction, sexual reproduction. This asexual reproduction also we call in the plants as the vegetative reproduction, which will be taken place other than flower parts. ఓకే, మనము మొక్కల లోపల మనము ప్రత్యుత్పత్తి అనేది ప్రధానంగా రెండు విధాలుగా జరుగుతుందని చెప్పొచ్చు: లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి. మొక్కల లోపల జరిగే అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిని మనం శాఖీయ వ్యాప్తి లేదా శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి అనే పదంతో వాడుతున్నాం. ఇక్కడ పుష్పం కాకుండా ఏ ఇతర భాగాలతోటైనా కూడా ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఆ విధంగా మనం అంటున్నాం. సో ఇది ప్రత్యుత్పత్తి విధానాల లోపల ఉన్నటువంటి రెండు రకాల ముఖ్యమైన రెండు విధానాలు, ప్రత్యుత్పత్తి విధానాలు. నెక్స్ట్ అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి. సో we will discuss about the two types of asexual reproduction in the 8th class. There are more asexual reproduction modes in the 10th class. So here in 8th class they discussed about two things. One is the budding, second one is the binary fission. So here in budding, example is the hydra and yeast. Binary fission example is the amoeba and paramecium. So these are all organisms which are very teeny. These are microorganisms. మనం కంటితో చూడలేం. ఇటువంటి వాటి లోపలనే అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంటది. సో బడ్డింగ్ అండ్ బైనరీ ఫిషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్. బడ్డింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ హైడ్రా అండ్ ఈస్ట్. Binary fission takes place in the amoeba and paramecium. So what happens in the budding? So here in the budding, the hydra is the example. In the hydra, some bulges will be emerged from the parent body. The parent body, hydra body, some bulges will be come out from the body. That we say it is the bud. The bud will be increased in size. Day by day it increases inside and detaches from the mother plant, mother hydra. Then it becomes as the new hydra. In this way, the hydra will be reproduced. So this type is called as the budding. So the reproduction takes place by the buds. So it is called as the budding. Also, we see it is in the yeast also. So here in the hydra, the body, from the body, some bulges will be come out. We say it is as the bud. The size of the bud will be increased and it is come out from the body of the hydra. The new hydra will be produced. So this is called as the budding. Okay. And then binary fission. Fission means separation. Binary fission means one organism separates as the two organisms. That is called as the binary fission. So we see binary fission in amoeba and paramecium. So here in the amoeba and paramecium, particularly in amoeba discussed in 8th class. Particularly in amoeba, first the size of the nucleus will be increased. The nucleus will be divided into two nucleus, and then the body of the amoeba will be start the separation. Then two bodies will be separated. Two amoeba will be emerges. This is called as the binary fission. You see the difference. In budding, mother hydra is there, child hydra is there. But in binary fission in amoeba, there is no mother hydra. The organism, the existing organism separates into two organisms. So this is about the binary fission. So after fission, there is no parent existence. We cannot see the existence of the parent. But in budding, we see the existence of the parent. So these are the two methods, asexual reproduction methods, that is the budding and binary fission. సో మనకు ఈ పుస్తకం లోపల 8th క్లాస్ లోపల 10th లో ఎక్కువ ఇచ్చినారు అనుకోండి, మనకు రెండు ఇచ్చినారు. ఒకటి కోరకీభవనము, రెండవది ద్విధా విచ్చిత్తి. సో కోరకీభవనం అంటే హైడ్రా మరియు ఈస్ట్ అనేటువంటి జీవుల్లో జరుగుతుంది. ద్విధా విచ్చిత్తి అనేది అమీబా మరియు పారామీషియం అనే జీవుల లోపల జరుగుతుంది. సో కోరకీభవనం లోపల ఏం జరుగుతుంది? హైడ్రాను మనం ఉదాహరణగా తీసుకుంటే దాని నుంచి ఒక బొడిపె వంటి నిర్మాణం వస్తుంది. ఆ బొడిపె కొంచెం పెద్దగా అయితే దాన్ని మనం కోరకం అని అంటున్నాం. ఆ బొడిపె వంటి నిర్మాణము కొంచెం పెద్దగా అయితే దాన్ని ఏమంటున్నాం? కోరకం అంటున్నాం. ఈ కోరకం పెద్దగా అయిన తర్వాత తల్లి హైడ్రా నుంచి విడిపోయి పిల్ల హైడ్రాగా మారుతాయి. ఈ విధంగా ఒక హైడ్రా నుంచి పిల్ల హైడ్రాలు అంటూ పుట్టుకొస్తాయి. ఈ పద్ధతిని మనం కోరకీభవనం అని అంటున్నాం. అంటే జనరల్ గా ఎందుకు కోరకీభవనం అనే పేరు వచ్చిందంటే కోరకాల ద్వారా ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని కోరకీభవనం అంటున్నాం.
అంటే హైడ్రా శరీరం నుంచి ఒక చిన్న బడ్ లాగా వస్తుంది కదా, కోరకం లాగా వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని కోరకీ భవనం అంటున్నాం. ఇంగ్లీష్ లో కూడా అంతే, బడ్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి బడ్డింగ్ అని అంటున్నాం. తెలుగులో దాన్ని కోరకం అంటున్నాం కాబట్టి కోరకీ భవనం అనే ద్వారా వస్తుంది. అదే అమీబా పారామీషియంలో జరిగేది ఏంటి? ద్విధా విచ్చిత్తి. సో ద్విధా విచ్చిత్తి లోపల ఏమవుతుంది? ఒక జీవి రెండు జీవులుగా విడిపోతాయి. ఒక జీవి రెండు జీవులుగా విడిపోతాయి. ఇది కొంచెం తేడా ఉంటుంది. అక్కడనేమో తల్లి హైడ్రా ఉంటుంది, పిల్ల హైడ్రా ఉంటుంది. ఇక్కడ అట్లా కాదు. తల్లి జీవి అనేది పిల్ల జీవులుగా మారిపోతుంది. అంటే తర్వాత తల్లి జీవి అంటూ కనబడదు, తల్లి జీవి అంటూ ఉండదు. ఆ తల్లి జీవే డైరెక్ట్ గా రెండు జీవులుగా విడిపోతాయి. రెండుగా విడిపోతుంది కాబట్టి ద్విధా విచ్చిత్తి అంటారు. ఇదే కొన్ని జీవులు బహుధా విచ్చిత్తి, రెండు కంటే ఎక్కువ కూడా విడిపోతాయి. దాన్ని బహుధా విచ్చిత్తి అంటారు. ఇది మనకు లేదు, తర్వాత వస్తుంది. సో ఏమిటి, మనం అమీబాను పరిశీలిస్తే ముందేమవుతుంది? దానిలో ఉన్న కేంద్రకం పెద్దగా అవుతుంది, తర్వాత కేంద్రం రెండుగా మారుతుంది, తర్వాత అమీబా శరీరం విడిపోవడం మొదలు పెడుతుంది, తర్వాత అమీబా రెండుగా విడిపోతుంది. ప్రతి అమీబా లోపల ఒక కేంద్రకం అనేది ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఒక జీవి రెండు జీవులుగా విడిపోతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ద్విధా విచ్చిత్తి అని చెప్పి అంటున్నాం. సో ఇవి రెండు ప్రత్యుత్పత్తి, అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి విధానాలు. One is budding, second one is the binary fission. So in this way, in Hydra and yeast, budding will be take place, and then in amoeba and paramecium, binary fission will be taken place. Okay, next. So these are all about the asexual reproduction. Budding and binary fission, these are all about the asexual reproduction. Then we will move to the sexual reproduction. What we discussed in the first slide, reproduction is majorly two types. One is sexual reproduction, second one is the asexual reproduction. So we discussed about the asexual reproduction. Then we will move to the sexual reproduction. Particularly in the plants, what type of sexual reproduction are there? We will see in the plants. What we discussed earlier, in the plants, other than flower, those are all called as the vegetative parts. Flower part is related to the sexual reproduction. So what are the parts are present in a flower? We will see. So flower with 4 parts. These are all discussed in 7th class. These are all not present in 8th class. So but we need to know these concepts, which is very essential to understand the 8th class concepts. So flower with 4 parts, that is called as the complete flower. That is the sepals, petals, androecium and gynoecium. Anther and ovary, we say as the androecium and gynoecium. So missing of any part, we say it is as the incomplete flower. So bisexual flower means which are having the male and female parts, and the androecium and gynoecium is present. Those are called as the bisexual flower, which are having the male and female parts. Unisexual flower means the flower having only one sex, that is the male or female. If it is androecium, it is the gynoecium. If it is having the androecium, it is called as the male flower. If you have the gynoecium, that is called as the female flower. So what are the flower parts in male flower? We see filament, anther, pollen, like that. And then in female flower parts, we see the ovules, ovary, style and stigma. So ఒకసారి మీరు ఆ పిక్చర్ చూడండి, ఈ ఫ్లవర్ పార్ట్స్ యొక్క పిక్చర్ చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డిస్కస్డ్ ఇన్ 7th class. They repeated to know the other reproductive systems, they given in the 8th class also. So here the male flower parts are the filament, anther and pollen. Female flower parts are the ovules, ovary, style and stigma. సో మనం ఏం చదివినాం మొదటి స్లైడ్ లోపల? ప్రత్యుత్పత్తి అనేది 2 రకాలని చెప్పినాం. ప్రత్యుత్పత్తి అనేది 2 రకాలని చెప్పినాం. ఒకటి లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, రెండవది అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి. ఒకటి లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, రెండవది అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి. మనం ఇంతవరకు అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి విధానాల గురించి మనం మాట్లాడాం. ఇప్పుడు లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి విధానాల గురించి తెలుసుకుందాం. లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి విషయం లోపల ఏం చూస్తున్నాం మనం? మొక్కల లోపల చూస్తే ఇంతకుముందు ఏమని చెప్పినాం? పుష్పం తప్పితే మిగిలిన అన్ని కూడా శాఖీయ భాగాలు. పుష్పం మాత్రము ఇది లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తికి సంబంధించిన భాగం అని చెప్పి అన్నాం. సో ఇవన్నీ 7వ తరగతిలో ఉన్నవి, కాకపోతే కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుందని చెప్పి ఆ అంశాలను కొన్ని ఇవ్వడం జరిగింది.
పుష్పం లోపల 4 భాగాలు ఉంటాయి. ఆకర్షణ పత్రావళి, రక్షణ పత్రావళి, కేసరావళి, అండకోశం అని. ఈ 4 భాగాలు ఉంటే దాన్ని సంపూర్ణ పుష్పం అని అంటాం. వీటి లోపల ఏదైనా ఒక భాగం లేకపోతే దాన్ని ఏమంటాము? అసంపూర్ణ పుష్పము అని చెప్పి అంటాం. అయితే ఏదైనా పుష్పం లోపల స్త్రీ పురుష భాగాలు 2 అంటే అవేమిటి? కేసరావళి, అండకోశం 2 ఉంటే దాన్ని ద్విలింగ పుష్పం అంటాం. లేదా అండకోశం కానీ కేసరావళి కానీ, అంటే స్త్రీ భాగమైనటువంటి అండకోశం కానీ పురుష భాగమైన కేసరావళి, దీంట్లో ఏదన్నా ఒకటి ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? ఏకలింగ పుష్పము అని చెప్పి అంటాం. అంటే అండకోశం ఉంటే స్త్రీ పుష్పం, కేసరావళి ఉంటే పురుష పుష్పం, కేసరావళి అండకోశం 2 ఉంటే ద్విలింగ పుష్పం. ఓకే. సో మనం పురుష పుష్పం లోపల భాగాలు చూస్తే ఏమేమి కనబడతాయి మనకు? కేసర దండము, పుప్పొడి లాంటివి కనబడతాయి. స్త్రీ పుష్పం యొక్క భాగాలు చూస్తే అండము, అండాశయము, కీలము, కీలాగ్రం వంటి భాగాలు కనబడతాయి. సో ఇది పుష్పం యొక్క భాగాల గురించినటువంటి అంశం. పుష్పం లోపల ఉండే భాగాలు ఆకర్షణ పత్రావళి, రక్షణ పత్రావళి, కేసరావళి, అండకోశం. వీటి లోపల ఏది స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి భాగం, ఏది పురుష ప్రత్యుత్పత్తి భాగం? కేసరావళి అనేది పురుష ప్రత్యుత్పత్తి భాగం, అండకోశం అనేది స్త్రీ భాగం. ఈ 2 ఉంటే దాన్ని ద్విలింగ పుష్పం అని అంటాం. లేదా ఒకటే ఉంటే ఏకలింగ పుష్పం అంటాం. ఆ ఒకటి ఉన్న లోపల కేసరావళి ఉంటే పురుష పుష్పం అంటాం. అండకోశం మాత్రం ఉంటే దాన్ని స్త్రీ పుష్పం అని అంటాం. సో కొంచెం ఈ పార్ట్స్ పేర్లు అయితే గుర్తుండాలి. ఓవ్యూల్స్, ఓవరీ, స్టైల్, స్టిగ్మా, ఫిలమెంట్, యాంథర్, పోలెన్. సో ఇటువంటి కొంచెం ఈ పదాలన్నీ కొంచెం గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఈ పార్ట్స్ యొక్క పేర్లు, ఫ్లవర్ పార్ట్స్ ను గుర్తుంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి. అదే మనము దీని లోపల మనము మానవుల లోపల వస్తే, మానవుల రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ వస్తే, ఇఫ్ యూ సీ ద హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఇఫ్ యూ సీ ద male and female reproductive system, so what are the parts are present in the male reproductive system? So there are 3 important, so many parts are there. Here in the 10th class they given very detailed, but in 8th class they only given some of the parts. That is the testis, seminal ducts and penis. So these are 3 parts which are present in the male reproductive system. Okay, the seminal ducts also called as the sperm ducts also. So these are the parts in the human male reproductive system. Testis, seminal ducts and penis. So testis releases the sperms. Sperm have 3 parts. One is head, second one is the middle piece which are having the mitochondria, and then last one is the tail. This is the structure of the sperm. Sperm have the 3 parts: head, middle piece and tail. Head, middle piece and tail. So in middle piece which have the mitochondria. So this is about the male reproductive system. About the female reproductive system, if you see ovary, fallopian tube, uterus and vagina. These are the 4 parts which we see in the female reproductive system. Fallopian tube also called as the oviduct. Oviduct and kuda anochu dani fallopian tube. So these are the parts which we see in the female reproductive system. You see the pictures in the textbook. A textbook lopala chusi you see the labeled picture. So what are the parts are there? Testis, seminal ducts, penis in the male reproductive system, ovary, fallopian tube, uterus, vagina in female reproductive system, and also sperms which releases by the testis in the male reproductive system. Those are the head, middle piece and then tail. Okay, so మనము ఇట్లా మొక్కలు చూసినాం కదా, 4 భాగాలు, కేసరావళి, అండకోశం వంటి ప్రత్యుత్పత్తి భాగాలు చూసినాం కదా, పురుష పుష్పము, స్త్రీ పుష్పం. అట్లనే మానవులలో చూసినప్పుడు, మానవుల లోపల స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ, పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో చూసినప్పుడు, పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల లోపల ఒక 3 ముఖ్యమైనటువంటి ఉంటాయి. చాలా ఉన్నాయి, మనకైతే ఇక్కడ 8th క్లాస్ లో 3 ఇచ్చినాం, అది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ముష్కాలు, శుక్రవాహికలు, పురుషాంగం. 10th క్లాస్ లో అట్లా పోతున్నట్టు ఎక్కువ ఉంటాయి, అవసరం కూడా లేదు. ఈ 3 ఎనఫ్: ముష్కాలు, శుక్రవాహికలు, పురుషాంగం. మీరు ఆ పిక్చర్ చూడండి, పుస్తకం లోపల ఉన్న పిక్చర్స్ చూడండి, చూసి దానిని గుర్తుపట్టే ప్రయత్నం చేయండి. అట్లనే స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు చూసినట్టే స్త్రీ బీజకోశము, ఫాలోపియన్ నాళాలు, గర్భాశయము, యోని అనేటటువంటి ఈ భాగాలు అనేటివి ఉన్నవి.
సో అట్లనే మానవ పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలైన ముష్కాల నుండి శుక్రకణాలు విడుదలవుతాయి. ఆ శుక్రకణం లోపల 3 భాగాలు ఉంటాయి: తల, మధ్య భాగం, తోక. ఈ మధ్య భాగం లోపల మైటోకాండ్రియా అనేది ఉంటుంది. సో ఈ దాన్ని కూడా మీరు ఒకసారి పిక్చర్ చూడండి, దాని భాగాలను గుర్తుపట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి. జస్ట్ ఏ భాగము ఏ వ్యవస్థకు సంబంధించింది అని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. శుక్రవాహికలు ఉంటాయి, స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలు ఉంటాయి, పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థకు సంబంధించిందా అని చెప్పేది. సో కాబట్టి మానవ పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల ముష్కాలు, శుక్రవాహికలు, పురుషాంగం అని. స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల లోపల స్త్రీ బీజకోశం, ఫాలోపియన్ నాళాలు, గర్భాశయం, యోని అని. శుక్రకణం లోపల తల, మైటోకాండ్రియా ఉన్నటువంటి మధ్య భాగము, తోక అని. ఒక్కోసారి పిక్చర్స్ కూడా ఇచ్చి ఐడెంటిఫై చేసుకునే అవకాశం ఉండవచ్చు. కాబట్టి పిక్చర్ను కూడా, ఈ 3 పిక్చర్లను కూడా చూసే ప్రయత్నం అనేది చేయండి. ఓకే, దెన్ విల్ గో టు ద ఫెర్టిలైజేషన్. ఏమని చెప్పినాము? సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ లోపల మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. మేల్ ఆర్గానిజం రిలీజెస్ ద మేల్ gametes, female organism release the female gametes. The fusion of the male and female gametes is called as the fertilization. నేను చెప్పినాం కదా. So we will see the process of the fertilization. Here the male and female organisms are there. Male have the reproductive organs, those are the testes. ఇంతకుముందు చదివినా మనం. Female have the ovary. So testis releases the sperm. మనం sperm స్ట్రక్చర్ కూడా చదువుకున్నాం ఇప్పుడు. Head, middle piece and tail ani. And then from the female ovary they release the ovum. The fusion of the sperm and ovum is called as the fertilization, which leads to formation of the zygote. Sperm, ovum rendu kalisi zygote erpadtadi. That process is called as the fertilization. Fertilization of the sperm and ovum, which leads to the zygote. So after some division, zygote becomes as the embryo. Embryo becomes as the fetus. From the fetus, the new organism will be produced. Here zygote, the improvement of the is called as the embryo. Difference between the embryo and fetus is that if the organs are forming of the organs in the embryo, organs will be developed. That stage we say it is as the fetus. So first zygote, after so many divisions, it becomes as the embryo. Embryo takes some more divisions, then the organs will be forming of the organs will be started. That is called as the fetus. Okay, so the fetus, which after some of the divisions it becomes as the new organisms. Okay, so developing structure, generally we say the developing structure is called as the zygote. Developing structure is called as the embryo, and then fetus is the stage where the organs will be start to frame in that stage. Then the new organism will be produced. So this is about the fertilization. So here from the zygote to new organism in humans, that period is called as a gestation period. Generally we say it is as the pregnancy period. That is normally it is 270 to 280 days in human beings. The gestation period, the pregnancy period in the humans is the 270 to 280 days. That is the formation of the zygote to the producing of the new organism. This period is called as the pregnancy or gestation period. సో మనం ఇంతకు ముందే లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి లోపల మనం చదువుకున్నాం కదా, ఫలదీకరణ అనే అంశం ఉంటుంది. లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిలో స్త్రీ జీవి ఉంటుంది, పురుష జీవి ఉంటుంది అని. పురుష జీవి లోపల ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు ముష్కాలు అని, స్త్రీ జీవి లోపల స్త్రీ బీజ కోశాలు ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలని, ముష్కాల నుండి శుక్రకణాలు వస్తాయని, స్త్రీ బీజ కోశం నుంచి అండాలు వస్తాయని ఇక్కడి వరకు మనం అనుకున్నాం. ఈ శుక్రకణము అండము అంటే స్త్రీ బీజకణం పురుష బీజకణం కలవడాన్ని ఫలదీకరణం అంటాం. అట్లా కలిసి ఫలదీకరణం ద్వారా ఏర్పడినదాన్ని సంయుక్త బీజం అని అంటారు. ఈ సంయుక్త బీజం అంటే ఇంగ్లీష్ లో జైగోట్ అని అంటారు. ఈ సంయుక్త బీజం అనేది అనేక విభజనలు ఆఫ్టర్ సో మెనీ డివిజన్స్ అది పిండంగా ఏర్పడుతుంది. ఆ పిండం మరికొన్ని విభజనలు చెంది భ్రూణంగా ఏర్పడుతుంది. ఎప్పుడు భ్రూణం అని అంటారు అంటే దాని లోపల అవయవాలు ఏర్పడడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. కండ్లు, చెవు, కాళ్ళు, ఇట్లా తల, చేతులు అని ఇట్లా డివిజన్ అనేది ఏర్పడడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పటి నుంచి దాన్ని మనం భ్రూణం అంటాం. అది ఎదిగి అనేక విభజనల తర్వాత అది కొత్త జీవిగా మారుతుంది.
సో ఈ విధంగా సంయుక్త బీజం నుండి కొత్త జీవి ఏర్పడే కాలాన్ని మనం గర్భావధి కాలం అని అంటాం. గర్భావధి కాలం అంటాం. ఇది మానవుల లోపల సాధారణంగా 270 నుంచి 280 రోజులు ఉంటాయి. సుమారుగా 9 నెలలు అట్లా ఉంటుంది. 9 నెలలకు అటు ఇటుగా ఉంటుంది. ఇది ఫలదీకరణకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు. సో ఏం గుర్తుపెట్టుకునాలి? ఇన్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ లోపల మేల్ ఫీమేల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. మేల్ లోపల ఉండేటటువంటి రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ టెస్టిస్ విచ్ రిలీజెస్ ద స్పెర్మ్. ఫీమేల్ లోపల ఉన్నటువంటి రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఓవరీ విచ్ రిలీజెస్ ద ఓవమ్. సో ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ద స్పెర్మ్ అండ్ ఓవమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫెర్టిలైజేషన్. From the fertilization, zygote will be formation of the zygote will takes place. So zygote, after so many divisions, it becomes the embryo. After embryo, it becomes as the fetus. Fetus becomes as the new organism. So from the zygote to new organism, this period is called as the gestation period లేదా pregnancy period అని చెప్పి అంటాం. So it is 272 to 80 days in the humans. సో ఇది ఫలదీకరణకు సంబంధించినటువంటి అంశం. సో అన్ని జీవుల లోపల ఇట్లేం జరుగుతుందంటే జరుగుతుంది జనరల్ గా. సో వాట్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ఫెర్టిలైజేషన్, ఫ్యూజన్ ఆఫ్ స్పెర్మ్ అండ్ ఓవమ్. ఫ్రమ్ ద ఫెర్టిలైజేషన్ we will get the zygote, fusion of sperm and ovum. ఓకే, ఇప్పుడే మనం మాట్లాడినాం ఆ విషయం ఫెర్టిలైజేషన్ గురించి. సో ఫెర్టిలైజేషన్ మేజర్లీ ద two types of fertilization is there. One is external fertilization, second one is the internal fertilization. External fertilization means if the fertilization takes place outside an organism body, that is called as the external fertilization. Example is the frog, fish, starfish. These are the examples for the external fertilization. So here what happens? The fertilization means fusion of sperm and ovum. Fusion of sperm and ovum. If it takes place outside an organism body, outside the body of organism, that is called as the external fertilization. If the fertilization will be take place inside the body of organism, it is called as the internal fertilization. So insects, all insects, snakes, lizards, birds, mammals, we will see the internal fertilization in these are all organisms. Okay, that is fertilization is two types, that is the external fertilization and internal fertilization. External fertilization means the fertilization which takes place outside of the body of the organism. Internal fertilization means the fertilization which takes place inside an organism body, that is called as the internal fertilization. సో మనం ఇంతకుముందే ఫలదీకరణం గురించి చదువుకున్నాం. ఏమన్నాము? పురుష బీజ కణము స్త్రీ బీజ కణాల కలయికను ఫలదీకరణం అంటాం. అంటే జనరల్ గా పురుష బీజ కణాలు అంటే శుక్ర కణాలు, స్త్రీ బీజ కణాలు అంటే అండం. ఈ రెండు కలిస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఫలదీకరణం అని చెప్పి అంటాం. ఈ ఫలదీకరణం రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి బాహ్య ఫలదీకరణ, రెండవది అంతర ఫలదీకరణ. బాహ్య ఫలదీకరణ అంటే జీవి శరీరం బయట ఒకవేళ ఫలదీకరణ జరిగితే, ఆ జీవి యొక్క శరీరం బయట శుక్రకణము అండం కలిసింది అనుకోండి, దాన్ని బాహ్య ఫలదీకరణం అంటాం. కప్పలు కానీ, చేపల్లో కానీ, సముద్ర నక్షత్రం లోపల కానీ, వీటన్నిటి లోపల మనకు బాహ్య ఫలదీకరణం కనబడుతుంది. ఒకవేళ జీవి శరీరం లోపలనే శుక్రకణం అండం కలిసింది అనుకోండి, దాన్ని అంతర ఫలదీకరణం అని చెప్పంటాం. అన్ని కీటకాలు అంటే ఈగ, దోమ, సీతాకోక చిలుక ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కీటకాలు, పాములు, బల్లులు, పక్షులు, క్షీరదాలు. క్షీరదాలు అంటే పిల్లల్ని కానీ జీవులు అనుకోండి, పాలిచ్చి పెంచేవి. వాటన్నిటి లోపల ఏం జరుగుతుంది? అంతర ఫలదీకరణ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ రకంగా రెండు రకాలుగా ఫలదీకరణం అనేది జరుగుతుంది. శుక్రకణ మండం కలయికను ఫలదీకరణం అంటాం. ఇది రెండు రకాలు. ఒకటి బాహ్య ఫలదీకరణం, రెండవది అంతర ఫలదీకరణం. బాహ్య ఫలదీకరణం అంటే జీవి శరీరం బయట జరుగుతుంది. అంతర ఫలదీకరణం అంటే జీవి శరీరం లోపల జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బాహ్య ఫలదీకరణంకి ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాగ్, ఫిష్, స్టార్ ఫిష్, కప్ప, చేప, సముద్ర నక్షత్రం. అంతర ఫలదీకరణానికి ఉదాహరణ కీటకాలు, పాములు, బల్లులు, పక్షులు, క్షీరదాలు. సో ఇది బాహ్య మరియు అంతర ఫలదీకరణకు సంబంధించింది. సో ఇట్లా బాహ్య ఫలదీకరణం జరిగేదానికి ఎగ్జాంపుల్ మనం కప్ప అని చదువుకున్నాం ఇంతకుముందు. ఆ కప్పకు ఒక విశిష్టత ఉంది. అది ఒక రూప విక్రియ, మెటామార్ఫసిస్, రూప విక్రియ అనేటటువంటి ఒక ప్రక్రియ జరుపుకుంటుంది. కప్పనే కాదు, మీరు 7వ తరగతిలో దాంట్లో చదివిండ్రు. మీరు పట్టు పురుగు గురించి చదివిండ్రు, ఈగ గురించి, దోమ గురించి, వీటన్నిటి లోపల జరిగేటటువంటి ఒక ప్రక్రియ, అది రూప విక్రియ అని అంటారు.
ఇంగ్లీష్ లో దాన్ని మెటామార్ఫసిస్ అంటారు. మెటా అంటే బియాండ్, మాఫే అంటే ఫామ్, బియాండ్ ద ఫామ్ అంటే ఆ జీవి ఒరిజినల్ గా ఏర్పడక ముందు ఏం జరుగుతుంది అనేదాన్ని మనం మెటామార్ఫసిస్ అనే ఒక పదం నుంచి వచ్చింది. మెటా అంటే బియాండ్, మాఫే అంటే ఫామ్. సో మెటామార్ఫసిస్ రూప విక్రియ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది కప్ప జీవిత చరిత్ర లోపల అంటే, సో వాట్ ఈస్ మెటామార్ఫసిస్ మీన్స్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద లార్వా ఇంటూ అడల్ట్ through drastic changes is called as the metamorphosis. Means the if they become as the adult, up to that so many stages are there. The stages also very drastic changes with the drastic changes. So it is called as the metamorphosis. For example, if you see in the frog after fusion of the male and female gametes, which we say it is as the eggs. So eggs becomes as the tadpole larva. Tadpole larva converts into tail frog. Tail frog converts into froglet. Froglet to the frog will become. So these stages we cannot see in the sheep. We cannot see in the dog. We cannot see in the cat. Even we cannot see in the human being. So these are the stages. So many stages are there. This is called as the metamorphosis. So this type of stages we also see in the housefly, in mosquito. Okay, then we see the silkworm also. You discussed it in 7th class about the silkworm also. So the transformation of the larva into adult with so many changes, with so many stages, that is called as the metamorphosis. And in very important another thing about the frog larva is that frog larva is called as a tadpole larva. Its name of the frog larva is the tadpole larva. This is also very important. The larva which belongs to frog is also called as the tadpole larva. Frog larva is the tadpole larva. So what is the specific characters or specialty of the tadpole larva is that it totally resembles with the fish. It totally resembles with the fish in so many aspects. So it lives in the water like the fish. The tadpole larva, it lives in the water like the fish and then takes plants as food like the fish. And very important, they respire with the gills, which only we see in the fish. Fish respire with the gills and then tadpole larva also respire with the gills. This is the important character. So both means here the tadpole larva and fish, both respire with gills, both lives in water, both takes plants as food. So this is about the metamorphosis and the life cycle of frog. So there are 4 or 5 stages are there: eggs, tadpole larva, tail frog, froglet, frog like that. Generally we see in the housefly also eggs, larva, pupa and imago, that is the housefly. So these stages also we see in the mosquito also, in this silkworm also. Okay, so కప్ప లోపల మనము బాహ్య ఫలదీకరణకు ఎగ్జాంపుల్ గా కప్ప అని చెప్పినాం కదా. ఇప్పుడు కప్ప లోపల ఉన్నట్లనే బాహ్య ఫలదీకరణం జరిగినప్పుడు అది డైరెక్ట్ గా తల్లి జీవిలాగానే పేరెంట్ తల్లిదండ్రులు ఉన్న జీవుల్లాగా పిల్లలు ఉండవు. మన కుక్కలాగా, పిల్లుల్లాగా, మనుషుల్లాగా, గొర్రెల్లాగా ఉండదు. కొన్ని దశల తర్వాత అది ప్రౌఢజీవిలాగా కనబడుతుంది. అంటే ఒక లార్వా వచ్చిన తర్వాత అనేక దశల తర్వాత అవి కూడా చాలా మార్పులు చెంది ప్రౌఢ దశ లోపల కప్పగా మారుతుంది లేదా ఆ జీవిగా మారుతుంది. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే రూప విక్రియ అని అంటున్నాం. ఇది కప్ప లోపల కనబడుతుంది. కప్పలనే కాదు, ఈగల్లో, దోమల్లో, పట్టు పురుగు లోపల కూడా మనకి ఇది కనబడుతుంది. మీరు ఈగ చూస్తే మీకు తెలుసు, ఈగ నుంచి గుడ్ల నుంచి లార్వా నుంచి ప్యూపా నుంచి ఇమాగో అనేటటువంటి దశ లోపల ఈగ ప్రౌఢ దశ వస్తుంది. అట్లనే పట్టు పురుగు లోపల, అదే విధంగా దోమ లోపల కూడా అనేక దశలు ఉంటాయి. సో కప్ప లోపల మనం చూసినప్పుడు కప్ప గుడ్లు, నెక్స్ట్ దశ గుడ్లు అంటే ఇక్కడ ఆడకప్ప, మగ కప్ప శుక్రకణాలు, అండాలను విడుదల చేస్తాయి. ఆ రెండు కలిసి ఫలదీకరణం చేస్తాయి. ఆ ఫలదీకరణం జరిగిన తర్వాత వచ్చేసి గుడ్ల నుంచి టాడ్పోల్ అనే లార్వా వస్తుంది. ఆ లార్వా పేరు, కప్ప లార్వా పేరు టాడ్పోల్ నుంచి తోక కప్ప. తోక పెద్ద ఉంటుంది దానికి, తోక కప్ప. తర్వాత చిరుకప్ప అంటారు. దాని తర్వాత అది కప్పగా మారుతుంది. అంటే ఇట్లా కప్ప గుడ్ల నుంచి డైరెక్ట్ కప్పగా మారకుండా అనేక దశల ద్వారా కప్ప జరుగుతుంది. కాబట్టి దాన్ని రూప విక్రియ అని అంటారు. మీరు చూడండి, కోడిని చూడండి, కోడి గుడ్డు నుంచి డైరెక్ట్ కోడి వస్తుంది, ఏం పెద్ద మార్పులు ఉండవు. పాము గుడ్డు నుంచి పాము వస్తుంది డైరెక్ట్.
కానీ ఈగ కానీ, దోమ కానీ, పట్టుపురుగు కానీ, కప్పల కానీ అట్లా రాదు. వాటి నుంచి అనేక దశల తర్వాత, రకరకాల మార్పుల తర్వాత ఆ జీవులుగా ఉన్నటువంటి రూపం వస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నామంటే రూప విక్రియ అని అంటున్నాం. కప్ప లోపల కప్ప, గుడ్లు, టాడ్పోల్ లార్వా, తోక కప్ప, చిరుకప్ప, కప్ప అనే దశలు ఉంటాయి. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఆసక్తికరము ఆశ్చర్యకరమైన అంశం ఏంటంటే, ఈ కప్ప యొక్క లార్వా ఉంది కదా, టాడ్పోల్ లార్వా. ఈ టాడ్పోల్ లార్వా మొత్తం చేపలాగానే ఉంటుంది. చాలా పోలికలు ఉంటాయి చేపకు టాడ్పోల్ లార్వా. 2 మొప్పల ద్వారా శ్వాసిస్తాయి. చాలా ముఖ్యం. 2 మొప్పల ద్వారా శ్వాసిస్తాయి. అంటే చేప మొప్పల ద్వారా శ్వాసిస్తుంది. టాడ్పోల్ లార్వా కూడా మొప్పల ద్వారా శ్వాసిస్తుంది. మళ్ళీ కప్ప వచ్చినాక ఇవి ఉండవు, మళ్ళీ మొప్పలు ఉండవు. ద గిల్స్ ఆర్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇఫ్ ఇట్ బికమ్స్ యాస్ ద ఫ్రాగ్. ఫ్రాగ్ అయిన తర్వాత ఇది గిల్స్ అనేటివి ఉండవు. కానీ ఓన్లీ టాడ్పోల్ అప్పుడు మాత్రం మొప్పలు ఉంటాయి. 2 నీటిలో నివసిస్తాయి, చేప కానీ అండ్ దెన్ టాడ్పోల్ లార్వా కానీ. అదే కప్ప వచ్చేసరికల్లా ఫ్రాగ్ కెన్ లివ్ ఇన్ ద ల్యాండ్ అండ్ ద వాటర్ ఆల్సో. ఆంఫిబియన్ అంటారు. 2తో అది నివసిస్తుంది. సో 2 కూడా నీటిలో ఉన్న మొక్కలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. 2 అంటే టాడ్పోల్ లార్వా మరియు చేప. సో ఈ రకంగా మనకు రూప విక్రియ, కప్ప జీవిత చరిత్ర, కప్ప జీవిత చరిత్రలోని భాగాలు మరియు టాడ్పోల్ లార్వా మరియు చేప మధ్య గల పోలికలు అంటూ ఉన్నాయి. అండ్ ద లాస్ట్ కీ కాన్సెప్ట్ ఇన్ దిస్ లెసన్ ఇస్ ద క్లోనింగ్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ రీసెంట్ టెక్నాలజీ అండ్ దెన్ మోడర్న్ టెక్నాలజీ. విత్ దిస్ టెక్నాలజీ సైంటిస్ట్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. కొత్త జీవులనే వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. సో క్లోనింగ్ ఈస్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్జాక్ట్ కాపీ ఆఫ్ ఎ సెల్, ఎనీ అదర్ లివింగ్ పార్ట్ ఆర్ ఏ కంప్లీట్ ఆర్గానిజం, అండ్ టేకింగ్ విత్ ఏ సెల్, ఒక సెల్ కానీ అండ్ దెన్ ఎనీ పార్ట్ కానీ దాన్ని తీసుకొని దాంతో అటువంటి జీవినే తయారు చేయడం. ద ఎగ్జాక్ట్ కాపీ ఆఫ్ ఏ సెల్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ ఆర్గానిజం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద క్లోనింగ్. అంటే ఒక్క కణం తీసుకొని లేదా శరీర భాగంలో ఒక భాగం తీసుకొని ఒక కొత్త జీవినే తయారు చేస్తారు. ఆ కొత్త జీవిని తయారు చేసే ఈ పద్ధతిని ఏమంటున్నామంటే క్లోనింగ్ అని చెప్పి అంటాం. ఈ క్లోనింగ్ అనేటటువంటి దాని ద్వారా మొట్టమొదటిసారిగా ఒక జీవిని, డాలీ అనే ఒక గొర్రెను ఉత్పత్తి చేసిన వ్యక్తి ఇయాన్ విల్మట్. ఆ శాస్త్రవేత్త పేరు అది. ఇయాన్ విల్మట్ అనే ఒక శాస్త్రవేత్త క్లోనింగ్ అనే పద్ధతి ద్వారా మొట్టమొదటిసారిగా డాలీ అనేటటువంటి ఒక గొర్రెను ఉత్పత్తి చేసినాడు. ఇట్ ఇస్ ఏ మమ్మోల్. మమ్మేల్ అంటే పాలిచ్చి పెంచే జంతువు. సో ఇయాన్ విల్మట్ పాలిచ్చి పెంచే జంతువు అంటే మనం పాలిచ్చి పెంచేది కాదు, తన పిల్లల్ని పాలిచ్చి పెంచే జంతువు. సో ఇయాన్ విల్మట్ అనే శాస్త్రవేత్త డాలీ అనే గొర్రెను ఈ క్లోనింగ్ పద్ధతి లోపల ఉత్పత్తి చేసాడు. దీని కొరకు ఏం చేసిందంటే ఆయన ఒక సెల్ ఫ్రమ్ ద మమ్మరీ గ్లాండ్ ఆఫ్ ద ఫిమేల్ ఫిన్ డార్సెట్ షిప్ నుంచి తీసుకొని దాన్ని ఏం చేసినంటే ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ద ఎక్సెల్ ఆఫ్ ద స్కాటిస్ బ్లాక్ ఫేస్ ఈవ్ లోపల ఇచ్చేసినాడు. కానీ పుట్టిందేమో స్కాటిస్ బ్లాక్ ఫేస్ ఈవ్కు, కానీ లక్షణాలన్నీ ఏమొచ్చినాయంటే ఫిన్ డార్సెట్ వచ్చినాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ద క్లోనింగ్. సో డాలీ అనేటటువంటి గొర్రె ఏంటంటే రెండిటి దాని నుంచి వచ్చింది. ఒకటేమంటే స్కాటిస్ నల్లముఖం గొర్రె, రెండవది అంటే ఫిన్ డార్ఫెట్. ఈ ఫిన్ డార్ఫెట్ యొక్క మమ్మెల్ గ్లాండ్స్ నుంచి ఒక సెల్ తీసుకున్నాడు. తీసుకొని దాన్ని ఎక్కడ చేసిండు, స్కాటిస్ గొర్రె యొక్క గుడ్డు లోపల, ఎగ్గు లోపల చేర్చు. ఈ స్కాటిస్ బ్లాక్ ఫేస్ ఉన్నటువంటి దానికి పుట్టింది, కానీ స్కాటిస్ బ్లాక్ ఫేస్ యొక్క ఏ ఒక్క లక్షణం రాలేదు. దానికి అన్ని ఏవి వచ్చినాయి, ఫిన్ డార్సెట్ లక్షణాలు వచ్చేసి. సో ఈ రకంగా డాలీ అనేటువంటి గొర్రెను ఇయాన్ విల్మట్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఇచ్చేసినాడు. సో యూ రిమెంబర్ 4 things, those are enough. One is cloning. What is cloning? Name of the Ian Walmart. Sheep name is the Dolly. Dolly is the name of the sheep which is produced by the cloning. And then these two, nothing is important, even though you remember these two name of the 2 sheep, that is the Finn Dorset sheep and then Scottish blackface sheep. Okay, so this is about the reproduction which is present in the 8th class lesson. Okay, so we discussed all the key concepts of this lesson. These are the key concepts of the lesson. Viviparous, oviparous, modes of reproduction, that is the budding and binary fission, and then parts of the flower which explain the sexual reproduction in plants, and then male and female reproduction belongs to the human, and then fertilization, the 2 types of fertilization, that is the external and internal fertilization,
and then metamorphosis, describing about the life cycle of frog, and the last one is the cloning. సో ఇది మనం మొత్తము ఈరోజు పాఠం లోపల నేర్చుకున్నటువంటి కీలక భావనలు. ఏమన్నా డౌట్లు ఉంటే ఇంకా మీరు చెప్పేసేయండి. మీరు చాట్ ను ఓపెన్ చేయండి సార్. చేస్తే వాళ్ళు ఏమన్నా డౌట్లు పెడితే మనం చూద్దాం. ఓకే సార్. ఓకే సార్. Okay. All are saying there is no doubts. Okay, if there is no doubts, once again you go through the key concepts. First question అంటూ ఏం లేదు కదా, అందుకే నేను మళ్ళొకసారి చూపెట్టిన కీ కాన్సెప్ట్ స్లైడ్. What is the difference between oviparous and viviparous? We discussed so many times. Which lay eggs, they are called as the oviparous. Which give birth to young ones, they are called as the viviparous. And then you also think about the external characters. External characters of the viviparous is which are having the epidermal layer and external ears, which we cannot see in the oviparous. So these are the differences between the oviparous and viviparous. I explained so many times. Okay. ఓకే సార్, పెద్ద డౌట్స్ ఏం లేనట్టున్నాయి నాని సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే, నేను రేపు కూడా నేనే తీసుకుంటా సార్. ఫిజికల్ సైన్స్ ఏముండదు, రేపే తీసుకుంటా. ఓకే సార్. Lower organism means, so this unisexual organism like amoeba, paramecium, these are called as the, which we cannot see with our eye, microorganisms. These are called as the lower organisms. Which we see with our eye, those are called as the evolved organisms. Okay, I am leaving. Okay sir.